Good morning, students. In last class, we have discussed, we have started data link layer, that is unit number 3. Data link layer, we have discussed about what are the design issues of data link layer. In that, we have discussed first services provided. After that, what is framing, error control, flow control. Thereafter, we discussed about functions of the data link layer. We discussed about this diagram, that is the relationship between packets and frames. Uh, at the sender side, the network layer sends packets to the data link layer. The data link layer converts the packet which comes from network layer into frame. On the other side, receiver side, the data link layer sends frame to the network layer converts into the packet. Okay, this is the relationship between packet and frame. That means packet is converting to frame at sender side and frame is converted to packet at receiver side. Now, this is the virtual communication and actual communication. See the virtual communication. Let us see the left side diagram. This diagram shows the virtual communication. The virtual communication is from, see the diagram here, the sender side network layer and receiver side network layer. See the difference. The third layer, 1, 2, 3, third layer is the network layer. Here, the third layer is network layer. The communication from network layer to network layer, sender's network layer to receiver's network layer, it happens through virtual data path. That means it happens directly from network layer to data link layer, sender's data link layer to directly from to receiver's data link layer to receiver's network layer. This is virtual communication happens through virtual data path. Now the second diagram, other side diagram represents the actual communication. This diagram represents the actual communication between sender and receiver. Okay, from where the data link layer is getting the data link layer is getting the data from network layer. So the responsibility of data link layer is why you may got a doubt that, sir, we are discussing about data link layer, why you are saying about network layer and here also network layer. The answer is the responsibility of data link layer is the sender side data link layer accepts the data from network layer, and the other side, the I'm repeating once again, the data link layer at sender side accepts the data from network layer and transmit the data to receiver side network layer. Okay, అంటే ఏంటంటే సెండర్ సైడ్ నెట్వర్క్ లేయర్ నుంచి డేటా తీసుకొని ఆ డేటాని రిసీవర్ సైడ్ నెట్వర్క్ లేయర్కి ట్రాన్స్మిట్ చేయడం అనమాట యాక్చువల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై in data link layer we are discussing about network layer. Okay, these two are virtual communication and actual communication. Now moving to next topic. This is not required. Yeah, next topic is very easy and important one, framing. I already told you what is meant by framing. Framing is nothing but it is a process. It is a process of converting the packet into frame. And ఏంటంటే it what how that will get data. The data link layer will get data from network layer. Network layer sends packets to the data link layer. Network layer sends packet to the data link layer. The data link layer will convert the data into frames in such a way. It is having, I already told you, the structure of the frame is like it is having header and trailer.
in between header and trailer, it is having a payload field. Now see the process. This is, yeah, before discussing about framing, I forgot to tell you one more point we need to discuss here. That is, I already told you services provided to the network layer. The data link layer provide services to the network layer. Here, it provides three types of services. Three types of services. The first one is unacknowledged connectionless service. The second one is acknowledged connectionless service. Third one is acknowledged connection oriented service. Okay. See, very simple. We need to know what is acknowledged and what is non-acknowledged. And the second one is what is connection oriented, what is connectionless. Okay. First, coming to the acknowledged and unacknowledged. Acknowledgement is nothing but if sender sends a message to the receiver, in a reply to the message, it gives a reply. Suppose I sent a message to you. What I will expect from you? I expect an acknowledgement from you. Whether that acknowledgement is containing, just it is not a data, just it is containing, it is the proof of message, that proof that message is received to the receiver. ఇప్పుడు నేను మీకు మెసేజ్ పంపించాను అనుకోండి, what I will expect from you? I will expect an acknowledgement from you that confirms the message is delivered. If I didn't receive acknowledgement, what I thought of, the message is not received or not. Okay. Here, the data link layer, first service provided by data link layer is unacknowledged connectionless service. Unacknowledged connectionless. Unacknowledged means there is no acknowledgement shared between sender and receiver. There is no acknowledgement shared between sender and receiver. Then what about connectionless service? Connectionless and means there is no connection, there is no logical connection is established between source and destination. If a logical connection is established between source and destination, it is said to be connection oriented service. If there is no logical connection between source and destination, it is said to be connection less service. Okay. Then what are the consequences of, just listen, this is a theoretical part, you need to listen carefully. Just if you understand one service, then the rest of two you might definitely you will understand. First one, unacknowledged connectionless service. Unacknowledged means there is no acknowledgement between source and destination. And second one, connectionless service. Connectionless means there is no logical connection between source and destination. Then what are the consequences if there is no acknowledgement? What are the consequences if there is no acknowledgement? Means if a frame is lost during the transmission, sender side data link layer transmits a frame to receiver side data link layer. That means a frame is transmitted from source to destination. A frame is transmitted from source to destination. Then a frame is lost during the transmission. Okay. Then how come the sender knows whether the frame is reached to the destination, or it may lost in between the transmission? How come the sender knows? If there is an acknowledgement, within a time, if the sender gets an acknowledgement, he might think the frame is received to the receiver. Without an acknowledgement, how the sender confirms whether the frame is reached to destination or not? This is the one consequences when there is no acknowledgement between source and destination. Then
why you are using unacknowledged service? Okay, our answer is we can use unacknowledged service when there is a transmission error rate is very low. అంటే ఎక్కడైతే ఎర్రర్ రేట్స్ తక్కువగా ఉంటాయో, అంటే ఫ్రేమ్ లాస్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ తక్కువ ఉంటుందో, ఇన్ దోస్ కేసెస్ వీ కెన్ యూస్ unacknowledged services. We can use unacknowledged services. Now coming to the logical connection, coming to the connectionless. Already I told you, if there is a logical connection between source and destination, it is said to be connection oriented. There is no logical connection implies there is a no connectionless service. Okay, next, second type of service, that is acknowledged connectionless service. Acknowledged connectionless service. ఒక పాయింట్ తెలిస్తే మొత్తం అయిపోతాయి అమ్మా. Acknowledged means there is acknowledgement between source and destination. If source sends a message to the destination, in a reply to that message, the destination will send a acknowledgement. Suppose నేను ఒక మెసేజ్ పంపించానమ్మా. ఓకే, ఒక ఫ్రేమ్ ట్రాన్స్మిట్ చేశాను మీకు. నేను సెండర్, నేను సోర్స్, యువర్ డెస్టినేషన్. I transmits a frame 1 to you. Okay, after receiving frame 1, what you need to send in acknowledged service, you need to send ACK1 for frame 1. అంటే ACK1 నాకు వచ్చినప్పుడు ఏమనుకుంటాను, I confirms my frame is received to destination. Okay, and second one, connectionless service. This is also connectionless service. No logical connection is required. No logical connection is required between source and destination. And when this type of services are used, I told you first one, when unacknowledged connectionless services are used, the answer is wherever the error possibility, okay, wherever the error rate is very low, then we will use unacknowledged connectionless service. Now we are discussing about the second one, that is acknowledged connectionless service. This might be used wherever the error rate is high. ఎర్రర్ రేట్ హైగా ఉండటం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటేనమ్మా, ఎర్రర్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ ఎన్ ఎర్రర్ ఇన్ ద ట్రాన్స్మిషన్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్, if a sender sends a data to source, sends a data to destination, ఆ డేటా రిసీవ్ అవ్వచ్చు, సోర్స్ పంపించిన డేటా డెస్టినేషన్కి రీచ్ అయినా కానీ ఎర్రర్ పాసిబిలిటీ ఉంది. ఎలా పాసిబిలిటీ ఉంది? సమ్ ఆఫ్ ద డేటా మైట్ లాస్ట్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్మిషన్. ఇఫ్ సెండర్ సెండ్స్ 101, ద రిసీవర్ రిసీవ్స్ 10, అంటే మెసేజ్ రిసీవ్ అయిపోయింది, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ ట్రాన్స్మిషన్. Some of the data lost during the transmission. This is one type of error. Another type of error is the data may be lost during the transmission. అంటే సెండర్ కి రిసీవర్ కి మధ్య ఆగిపోవచ్చు. ఓకేనా? The lost during the transmission. Okay, this is the second type of error. Now the second service, acknowledged connectionless service, will be used wherever the error rate is high. ఎర్రర్ రేట్ హైగా ఉందంటే ఏంటి? సెండర్ పంపించిన ఫ్రేమ్స్ రిసీవర్ రిసీవ్ అవ్వలేదు. ఆ విషయం సెండర్కి ఎలా తెలియాలి? అక్నాలెడ్జ్, if they uses acknowledged services, then the sender might know. If it get acknowledgement from the receiver, it confirms that frame is received. If doesn't get the acknowledgement, it confirms the frame is not received. So that what it will do, it will retransmit the same frame once again. Okay, that is the reason why acknowledged connectionless service might be used in the case where the error rate is high. Now last one, acknowledged connection oriented service. This is very simple. Acknowledged, and this is having both logical connection, it is having connection oriented, is nothing but the source
between the source and destination, there is a logical connection, and still it is having acknowledged. It is having logical connection. It is maintaining acknowledgements. Okay. This is the third type of service provided by data link layer. It is the third type of service provided by data link layer. Now we are moving to next topic, that is framing technique. Okay. Coming to the framing technique, I already told you what is the framing is the major responsibility of data link layer. Okay. Here see the point here. In order to provide services to the network layer, the data link layer must use the services from the physical layer. This is the very easy point. Okay. In order to provide services to the network layer, it will use the services from the physical layer. You need to understand my point, what I told in the previous class. Every below layer will provide services to the above layer. Like that, the network layer, sorry, the data link layer will provide services to the network layer, so that it will receive the services from its below layer, that is physical layer. That is the point mentioned here. What the physical layer will do? First, see, you need to understand clearly here. The second point, why I mentioned theory here, you need to understand each and every point here. Okay, then only you can understand what is data link layer and what is framing. The second point here is the physical layer sends the bit stream to the data link layer. The physical layer sends bit stream to the data link layer. How come it possible? Is it possible at sender side? No, it is not possible at sender side. Why? Because sender side, the data link layer sends data to physical layer. It is possible in the receiver side only. Receiver side ఎలా ఉంటుందమ్మా, సెండర్ సైడ్ ఏమో అప్లికేషన్ లేయర్ నుంచి ఫిజికల్ లేయర్ కిందకు వస్తుంది, రిసీవర్ సైడ్ ఏమో ఫిజికల్ లేయర్ నుంచి అప్లికేషన్ లేయర్ కి పైకి వెళ్తుంది అనమాట. ఓకే, హియర్ ద పాయింట్ ఈస్ the physical layer sends a bit stream to the data link layer, is nothing but the physical layer is transmitting bit stream to the data link layer at receiver side. Okay, then here real action comes into the picture. The data link layer needs to know, okay, whether the received bits or sent bits are same, whether the received bits are, okay, the number of bits may be different from the number of bits may be transmitted. Okay, physical layer data link layer కి ఏం చేసిందమ్మా, బిట్స్ ట్రాన్స్మిట్ చేసింది రిసీవర్ సైడ్. జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా, అట్ ద రిసీవర్స్ ఎండ్ ఫిజికల్ లేయర్ నుంచి పైకి వెళ్తాం కదా, ఫిజికల్ లేయర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ సమ్ బిట్స్ టు ద డేటా లింక్ లేయర్. Now at data link layer, the number of bits received by data link layer may be different from the number of bit transmitted by the physical layer. Okay, అక్కడ ట్రాన్స్మిటెడ్ బిట్స్ రిసీవ్డ్ బిట్స్ డిఫరెంట్ అవ్వచ్చు. అలా హౌ కమ్ ద డేటా లింక్ లేయర్ నోస్, how come the data link layer knows whether the bits are modified, bits are changed? Now here what the data link layer will do, the data link layer convert the bit stream into frames. The data link layer at the receiver side, the data link layer converts the bit stream into frames and compute the checksum. Checksum means it is used for
error detection. It is used for error detection. I will tell you in the next class what is checksum and how we will calculate the checksum in order to detect an error. Okay. At the receiver side data link layer, it converts the bits which got from physical layer into frames. Okay. And compute the checksum for each and every frame. Compute the checksum for each and every frame. Okay. That is, I told you this process, all this process is happening at destination. At the destination only the checksum is calculated. Okay. What happens at the sender side? Before sending the frame, at the sender side data link layer, before sending the frame, it needs to calculate the checksum for each frame. For the same frame, at the receiver side, it also calculate the checksum. The checksum may be recomputed at the destination. If the recomputed checksum is different from the one computed from the one containing the frame, then it is detected that there might be an errors. Okay, that is the reason why I told you the data link layer deals with errors. The data link layer deals with errors, and the responsibility of data link layer is error control. I told you flow control, error control are the responsibilities or functions of data link layer. Now, to know the errors, to detect the errors, we have to mark the start. We need to know starting and ending the frame. See here the point. To mark the start and end of the each frame, we use the four methods. They are several frames are transmitted. Okay, in those frames we need to know what is the starting of the frame and what is the ending of the frame. Okay, in this, to know start of the frame and end of the frame, we have four methods. Those are, the first one is character count. Okay, the first one is character count. The first diagram shows the character stream. The first diagram shows character stream without errors. The second diagram shows the character stream with error. Okay, see, just very simple. You observe the diagram. Very simple. It is called total entire frame is called as character stream. Okay, this is character stream which contains several frames. Okay, how come we separate each frame? How come we know where is the starting point of the frame and where is the ending point of the frame? So in character count, see first frame in the above diagram, how many characters in the first frame? 5 characters. In the second frame, 5 characters. In the third frame, 8 characters. In the fourth frame, 8 characters. Okay. Total in the above first character stream, we are having 4 frames. The first one containing 5, second one containing 5, third one containing 8, and fourth one containing 8 characters. In this, how come we recognize this is first frame and this is second frame and this is starting point of the frame? See, according to the character count, that is the first method. Okay, according to character count, see in this frame 5, 1, 2, 3, 4. What is the size of the frame? 5 characters. What is the value in the first block? ఈ frame లో first point లో ఏముందమ్మా? Character count undi. What is the character count? 5. So the size of the frame is 5. So in the second frame, first frame lo first block lo undamma, first part lo
5. What is the size of the frame? 5. Next దాంట్లో ఎంత ఉంది? 8. What is the size of frame? 8 characters. Similarly, for the fourth frame also, it is having character count as 8. Okay. Here, the first diagram is without error. Okay. In this character count, if one value changes, okay, one character changes, okay, then all becomes a problem. Okay, see how again, what is the first frame size? 5 1 2 3 4. The first one we have having 5, so 5 characters first frame. The second one bit is changed. Here one value is changed, 7. Okay, 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7. What happens here? What is the size of the frame? 1 2 3 4 5 6 7. Okay, what happened here? One value is modified. Then what is the next character count? 1. Okay, here that is a problem. If one character changes, then the entire character stream got problems to know the starting and ending of the frame. In the above frame, it is very clear. 5 means first it is having 5. Next 5 means next it is having 5. 8 means size is 8. 8 means size is 8. Next technique is flag bytes. Okay, next technique is flag bytes. I will tell you. See here, I told you how the problem came in the character count method. Okay, here see the point. This method uses a field in the header to specify the number of characters in the frame. Here in the header, the value is 5. That is nothing but the number of characters in the frame is 5. The next frame header, the value is 5. So the number of characters is 5. The next value is 8. The number of characters is 8. Similarly, next one. Now, what is the importance of these things? At the destination, అంటే ఈ ఫ్రేమ్స్ అన్ని కూడా ఎందుకు ప్రాబ్లం అయింది సార్ అంటే ఇది ద ఆన్సర్ ఏంటంటే at the destination the data link layer sees the character count. ఈ స్ట్రీమ్ అంతా కూడా వెళ్తుంది ఎక్కడికి వెళ్తుందమ్మా? రిసీవర్ సైడ్ డేటా లింక్ లేయర్ కి వెళ్తుంది. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ at the destination? At the destination, the data link layer sees the character count. Character count చూస్తుంది అనమాట. క్యారెక్టర్ కౌంట్ చూసుకొని ఇట్ నోస్ హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఫాలో అండ్ వేర్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ ఈస్. ఫస్ట్ 5 ఉందనుకోండి, అక్కడి నుంచి 5 కౌంట్ చేసుకుంటది. అది ఫస్ట్ 1 2 3 4 5, దట్ ఈస్ 1 ఫ్రేమ్. నెక్స్ట్ 6 ఉందనుకోండి, అక్కడి నుంచి 6 కౌంట్ చేసుకుంటది. ఓకే, అలా కౌంట్ చేసుకుని ఎందుకు కౌంట్ చేసుకోవాల్సి అని అడగొచ్చు మీరు. వై ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్? For each and every frame, it should calculate the checksum value. I told you in previous one, sender side, the checksum is calculated. The receiver side, the checksum is recomputed. Okay, it compares the checksum value to know the errors. Okay. See where the problem occurs in this example. For example, if the character count is 5 in the second frame, actually what is the character count in the first diagram? See, you can see here big one. What is the character count in the first frame, first character stream? 5. How it changes?
5 becomes 7. 5 becomes 7. Then the destination will go out the synchronize and unable to locate the start of the next frame. ఇక్కడ 7 అని కౌంట్ చేస్తుంది అనుకోమ్మా, నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ స్టార్టింగ్ లొకేషన్ మళ్ళీ మిస్ అయింది అనమాట. ఓకే, ద డెస్టినేషన్ డస్ నాట్ నో హౌ మెనీ క్యారెక్టర్స్ టు స్కిప్ టు ఓవర్ టు గెట్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్. అంటే 5 ఉందనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి 5 స్కిప్ అయి నెక్స్ట్కి వెళ్ళింది అనమాట. 7 ఉందనుకోండి, 7 స్కిప్ అయింది, అంటే 5 బికమ్స్ టు 7 అయింది ఇక్కడ. అది ప్రాబ్లం అనమాట. ఇక్కడ ఒక వాల్యూ కనుక చేంజ్ అయితే రిసీవర్ విల్ గాట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ టు నో ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్, టు నో ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్. For this reason, the character count model is rarely used. దీంట్లో ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి ఈ టెక్నిక్ అనేది రేర్ గా యూజ్ చేస్తారనమాట. ఓకే, క్యారెక్టర్ కౌంట్. వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ క్యారెక్టర్ కౌంట్. ద నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్లాగ్ బైట్స్ విత్ బైట్ స్టఫింగ్. ఫ్లాగ్ బైట్స్ విత్ బైట్ స్టఫింగ్, వెరీ సింపుల్. We have completed framing technique, and now we are moving to second one. You can note it down. First one is character count. This diagram is character count. This diagram is flag bytes with byte stuffing. Flag bytes with byte stuffing. See, the first one here we are having the first one, two diagram. In the first one we are having the frame. What is the components of, what are the components of the frame? Header value, and the first starting header untadi, tarvata payload untadi, last lo trailer untadi. In between header and trailer we are having payload field or data field. Next, our technique is flag bytes with byte stuffing. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ ఫ్రేమ్స్ అన్ని కూడా రిసీవర్కి వెళ్తాయి కదా. వై వీఆర్ స్టఫింగ్ ఫ్లాగ్ వాల్యూ ఈచ్ ఫ్రేమ్కి చూడండి. ఇక్కడ వీఆర్ యాడింగ్ ఫర్ ఈచ్ ఫ్రేమ్. స్టార్టింగ్లో ఒక ఫ్లాగ్ యాడ్ చేసాము, ఎండింగ్లో ఒక ఫ్లాగ్ యాడ్ చేసాము. అందుకనే ఈ ప్రాసెస్ని ఏమన్నామంటే ఫ్లాగ్ బైట్స్ విత్ బైట్ స్టఫింగ్. అంటే ప్రతి ఫ్రేమ్కి టూ సైడ్స్ న మనం ఒక ఫ్లాగ్ ని స్టఫ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా, ప్రతి ఫ్రేమ్ కి ఒక ఫ్లాగ్ ని టూ సైడ్స్ న స్టఫ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సి హౌ ద స్టఫింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్. సపోజ్ ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద డేటాలో ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్స్ ఏమున్నాయంటే ఏ ఫ్లాగ్ బి. అంటే యాక్చువల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫ్లాగ్ నే స్టఫ్ చేస్తున్నాం. అది అలాంటి కేసులో అసలు డేటాలోనే ఫ్లాగ్ ఉంటే, ఇఫ్ ద ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్స్ కంటైనింగ్ ద ఫ్లాగ్, దెన్ వాట్ we will do. See here in the original characters we are having A flag B. నార్మల్గా మనం ఏం చేసాం ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్లో, ఫ్రేమ్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఫ్లాగ్, రైట్ సైడ్ ఒక ఫ్లాగ్ స్టఫ్ చేసాం. ఈ రిసీవర్కి వెళ్తాడు అనమాట. అంటే ఏం లేదమ్మా, మీరు 10 మెంబర్స్ ఉన్నాము, ఒక 10 ఫ్రేమ్స్ పంపించాం అనమాట. ఫ్రేమ్స్ పంపించినప్పుడు నీ ఫ్రేమ్ ఏదో నా ఫ్రేమ్ ఏదో, సపోజ్ నేను 2 ఫ్రేమ్స్ పంపించాను. దాంట్లో ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఏది సెకండ్ ఫ్రేమ్ ఏది తెలుసుకోవాలి కదా. ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? చెక్ సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా తెలుసుకుంటాడు వాడు? నేను పంపించిన ప్రతి ఫ్రేమ్ కి స్టార్టింగ్ లో ఒక ఫ్లాగ్, నా ఫ్రేమ్ అయిపోయినాక ఒక ఫ్లాగ్ ఉంటుంది, ఎండ్ లో ఒక ఫ్లాగ్, స్టార్టింగ్ లో ఒక ఫ్లాగ్. రిసీవర్ ఏం చేస్తాడు, ఓకే ఇక్కడ ఫ్లాగ్ ఉంది కాబట్టి ఇది స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్, ఓకే ఇక్కడ ఫ్లాగ్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్, అట్లా తెలుసుకుంటాడు అనమాట. అట్లా తెలుసుకొని ఫ్రేమ్స్ ని సెపరేట్ చేసుకొని ఈచ్ సెపరేటెడ్ ఫ్రేమ్ కి చెక్ సమ్ వాల్యూని రీకంప్యూట్ చేసి ఆ చెక్ సమ్ వాల్యూ తోటి చెక్ చేసుకుంటాడు వెదర్ ద ఫ్రేమ్ ఈజ్ అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ బిట్స్ రిసీవ్డ్ బిట్స్ సేమా కాదా. అంటే వాడు పంపిన డేటా వచ్చిన డేటా రెండు కరెక్టా కాదా అనేది చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకే, నౌ ఇన్ ద ఒరిజినల్ డేటా కంటైన్స్ ఏ ఫ్లాగ్ వాల్యూ, దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇన్ flag bytes with byte stuffing. Then see here, if in the first one
In the first transaction, ఒక ఫ్లాగ్ వాల్యూ మనకి ఇక్కడ ఉంది ఒరిజినల్ డేటాలో. వాట్ వీ విల్ డూ? ఇప్పుడు దీనికి ఎలా ఉంటుంది అంటేనమ్మా, ఇక్కడ ఫ్లాగ్ ఉంది ఒరిజినల్ డేటా అంటే ఇదమ్మా. జాగ్రత్త, నా కర్సర్ పాయింట్ చూడండి. ఒరిజినల్ డేటా అంటే పేలోడ్ ఫీల్డ్. ఒరిజినల్ డేటాలో కూడా ఫ్లాగ్ వాల్యూ ఉంది. అప్పుడు రిసీవర్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు కదా. ఏమని కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు? ఓకే, ఇక్కడ ఫ్లాగ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేము, మరి ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్ ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, whenever the original data is containing a flag value, we will stuff an escape flag. చూడండి ఇక్కడ ఏ ఫ్లాగ్ బి ఉంది కదా, we will stuff చేయటం అంటే యాడ్ చేయటం అనమాట. we will stuff an escape flag, we will stuff an escape flag before the flag value. అంటే ఫ్లాగ్ ముందు ఒక ఎస్కేప్ ని స్టఫ్ చేస్తాం అనమాట. అప్పుడు రిసీవర్ కి తెలిసిద్ది అనమాట, ఓకే ఇది ఒరిజినల్ డేటా తెలిసిపోయింది అనమాట. నౌ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్, if original data contains escape flag, if original data contains an escape flag, what is the procedure? We will stuff one more escape flag before the original escape flag. See here, original escape is escape flag is in the original characters. Then what we will do? We will stuff one more escape flag. We will stuff one more escape flag before the original escape flag. Okay, now original characters containing escape flag ఉంది, ఫ్లాగ్ వాల్యూ ఫ్లాగ్ కూడా ఉందన్నమాట. అంటే ఫ్లాగ్ అనే ఒక ఫ్లాగ్, ఎస్కేప్ అనే ఒక ఫ్లాగ్ రెండు ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఈ రెండు ఉంటే ఒరిజినల్ డేటాలో ఏం చేస్తామంటే, ఎస్కేప్ ముందు ఒక ఎస్కేప్ పెడతాము, ఫ్లాగ్ ముందు ఒక ఎస్కేప్ పెడతాము స్టఫ్ చేసిన తర్వాత. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ కూడా ఎస్కేప్ కి ముందు ఒక ఎస్కేప్ పెట్టాము, ఫ్లాగ్ కి ముందు ఒక ఎస్కేప్ పెట్టాము అనమాట. నెక్స్ట్ కేస్, అసలు రెండు ఎస్కేప్స్ ఉంటే ఒరిజినల్ డేటాలో ఏం చేస్తామంటే, సేమ్ ఒక ఎస్కేప్ కి ముందు ఇంకొక ఎస్కేప్ పెడతాము, అండ్ నెక్స్ట్ ఎస్కేప్ కి ముందు కూడా ఇంకొక ఎస్కేప్ పెడతాం అనమాట. ఇవన్నీ ఎందుకంటే రిసీవర్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి అనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే ఒరిజినల్ ఫ్రేమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుద్దమ్మా. ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ కంటైనింగ్ a flag at starting of the frame, a flag at ending of the frame. ఇలా వెళ్ళిన రిసీవర్ ఏం చేస్తాడు, ఓకే ఇది ఈ ఫ్రేమ్ కి స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఇది ఈ ఫ్రేమ్ కి ఎండింగ్ పాయింట్ అని తెలుసుకుంటాడు. తెలుసుకొని ఏం చేస్తాడు, ఈ ఫ్రేమ్ కి చెక్ సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాడు. అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏమైందంటే, అసలు ఒరిజినల్ డేటాలోనే ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి, పేలోడ్ ఫీల్డ్ మధ్యలో ఉంది కదా ఇక్కడ, ఇన్ బిట్వీన్ హెడర్ అండ్ ట్రైలర్. ఇక్కడ గనక ఇన్ బిట్వీన్ ద హెడర్ అండ్ ట్రైలర్, if we contain a flag value, then he will stuff an escape flag. If they contain an escape flag, again he will add one more escape flag before the original character. If we contain escape flag and original flag, what we will do? రెండు ఎస్కేప్లు పెడతాం. అలానే ఒరిజినల్లో 2 ఎస్కేప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అండ్ టూ మోర్ ఎస్కేప్స్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్. ఓకే, హియర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఏ ఫ్రేమ్ ఈజ్ delimited by flag bytes. Delimited means the limitations of this frame is, this is the starting of the frame and this is the ending of the frame, and very simple. Okay, the next one, third one, the first one is character count, second one is flag bytes with byte stuffing, third one is bit stuffing. Third technique is called as bit stuffing. Okay, here we are having ABC. In the first part we are having the original data,
original data. This is called as bit stream. This is called as bit stream. This is the original data. This is the original data. And see, in the original data, the second point is the data as the data as they appear on the line. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ కి సెకండ్ డయాగ్రామ్ కి డిఫరెన్స్ చూడండి. Wherever the data contains, the data original data, the data contains, wherever the data contains continuously 5 ones. ఎక్కడైనా చూడండి డేటాలో కంటిన్యూస్ గా 1 2 3 4 5 కంటిన్యూస్ గా 5 వన్స్ ఉంటే ఫిఫ్త్ వన్ పక్కన అంటే కంటిన్యూస్ గా 5 1 బిట్స్ ఉంటే ఆఫ్టర్ ఫిఫ్త్ వన్ బిట్ జీరోని స్టఫ్ చేస్తున్నాం. చూడండి ఎక్కడైనా 5 వన్స్ ఉంటే ఆఫ్టర్ 5 వన్స్ వీఆర్ స్టఫ్డ్ ఏ జీరో బిట్. ఎక్కడ ఎంటైర్ బిట్ స్ట్రీమ్ మొత్తంలో కూడా స్టఫ్ చేస్తాం అనమాట. వీటిని ఏమంటామంటే స్టఫ్డ్ బిట్స్ అంటాము. ఓకేనా. థర్డ్ వన్ ఏంటి, రిసీవర్ ఏం చేస్తాడు, స్టఫ్ చేసిన బిట్స్ని ఏం చేస్తాడు, డీ స్టఫ్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, ద రిసీవర్ విల్ డీ స్టఫ్ ద బిట్స్. ఫస్ట్ ఏమో ఒరిజినల్ బిట్ స్ట్రీమ్, తర్వాత ఏమో బిట్ స్టఫింగ్. ఎప్పుడు బిట్ స్టఫింగ్ చేస్తారు, ఆఫ్టర్ 5 వన్స్. మన డేటాలో ఒరిజినల్ డేటాలో కనుక కంటిన్యూస్ గా 5 వన్స్ ఉంటే గనక సిక్స్త్ ప్లేస్ లో ఏం పెడతామంటే మనం జీరో ప్లేస్ చేస్తాం, జీరోని స్టఫ్ చేస్తాము. ఓకేనా. నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ డీ స్టఫ్ చేసినాక ఒరిజినల్ డేటా అనమాట. ఓకే, నౌ ఆల్ యూ నీడ్ టు నో, సార్ ఎందుకు ఇట్లా పెడతారు, వై వీఆర్ స్టఫింగ్ జీరో బిట్ ఆఫ్టర్ కంటిన్యూస్ 5 వన్స్ తర్వాత జీరోని ఎందుకు స్టఫ్ చేస్తున్నాము అనేది యూ నీడ్ టు నో. జస్ట్ మీరు సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, ఐ విల్ ఆస్క్ ఎనీ వన్ ఇఫ్ పాసిబుల్. ఐ విల్ ఆస్క్, డోంట్ ఫియర్ ఎనీ వన్. ఎవరు మీరు భయపడద్దు. ఐ విల్ అంటే ఎవరిని పాయింట్ చేసి అడగను. జస్ట్ యూ నీడ్ టు నో why I am stuffing 0 bit after 5 ones. Just go through net and you know. Okay, I will explain in the next class. Okay, thank you everyone.